Ну, все расскажу. Ну, рассказывай уже. Ну вот я сейчас нахожусь в розыске милиции. Да. An important element in understanding the rising number of incidents in Ukraine is the response of the authorities. Ukraine has hate crimes laws, but none of the incidents in this film, synagogues being defaced, Jewish schools being firebombed, Jews being attacked, has ever been labeled by the Ukrainian authorities as anti-Semitic and therefore a hate crime. At best, they're labeled as hooliganism, which always carries lesser sentencing. Ну, то есть статья несерьезная, хулиганка, избиение чернокожих. Дали условно, и якобы я должен был 2 года выдержать, ну ничего такого, не нарушать закон. И снова открыли дело по этой же статье, опять же, избиение чернокожего, иностранца. То есть меня сейчас ищут, пока что не нашли, слава богу. Я не знаю, почему это психология здесь. Как-то идти еще... Нет антисемитизм, здесь просто хулиганство, надо смотреть, это дети, это. И плохо. The other issue at stake is what police will even consider a crime in the first place. In 2007, 2 men saw Rabbi Willem exiting the Zhytomyr synagogue. Охрана синагога их стояли, не давали их идти в синагогу. Они кричали, дай мне это жить. They ran towards him, but because the guard, who was not Jewish, was able to hold them back long enough, Начал упрашивать ребята, говорю, ребята, что вы ищете приключения на свою голову? he was able to get into his car and escape. Один из них стукнул по машине. Это глупо. Хотите, как они кричали, как они ждали один еврей на их руках, чтобы попасть. But because no one was actually hurt, the police refused to open a case. В нашем подъезде дрались пьяные, и очень сильно дрались. И мы позвонили в милицию, сказали, что пьяная драка, чтобы кто-то приехал. Они спросили, убитые уже есть? Мы сказали, еще нет. Они сказали, ну когда будут, тогда перезвоните. I spent months trying to get the Zhytomyr police to give me an interview about their response. I was passed through department after department, and finally I was able to sit down and talk to, off camera, a member of the Internal Affairs Department. He said he would investigate and get back to me. He began interviewing everyone who had been part of an anti-Semitic incident that year, and the Jewish community was really happy because they thought something was finally going to be done. У меня так получилось, что тоже, та же самая статья, но суда еще не было. То есть сейчас я на подписке о невыезде, идет следствие. Так получилось, что нагупали корейца, а он потом сдох. Я не говорю умер, он действительно сдох, потому что, да, это может смешно звучит, это вульгарно звучит, как некоторые говорят, но тем не менее я этому рад, потому что я не хотел терпеть его в своей стране. In the end, he called me, said none of the incidents were anti-Semitic. Some of them weren't even crimes. He wasn't going to give me an interview, and that all he could do was give me a letter with the results of the investigation. У меня личный опыт такой, что мы гупали черного, увидели мента, просто, не мента, а бобик проезжал. И мы уже только разбегаться, и нам из окна показали так, типа, что ладно, черт с ним, делайте. So, believing the authorities are doing nothing about the problem, some Ukrainians have decided to take matters into their own hands.